O Apache oferisu suas fazendas por filho, mas se apeixano pela viva. A noticia ecoava como travao nas montanhas, carregada de segredos e sutilezas que pareciam puxar as cordas do destino. O sol poente enquia o su com tons de sangue e laranja, como se o proprio universo estivesse assistindo suspense. O Apache, com su olhar intenso e forte, era conhecido por su poderoso cla e suas vastas fazendas, mas agora, ele oferecia tudo isso, ate mesmo su orgulho, por filho. Contudo, o que ninguém esperava era que su coração, feraz e indomável, se enredaria como a viúva da aldeia, uma mulher envolta mistério e dor, ela caminhava como uma sombra, su vestido de luto exhibindo contraste marcante contra a vida vibrante das fazendas. Su cabelo, solto e negro, dancava como chamas ao vento. Cada passo que dava parecia ser uma batalha, e su olhar, perdido lembranças, disfarçava uma mistura de desespero e esperança. Os murmúrios da aldeia se intensificavam, carregados de especulações e adivinhos. O que era essa conexão estranha entre o guerreiro e a viúva? Uma sombra pairava sobre eles, como pássaro de rapina, esperando pelo momento certo para atacar. Os idosos da aldeia sacudiam suas cabecas, revelando uma desconfiança profunda. O amor neo tras fortuna, apenas destruico, sussurravam, alhando pela janela de taverna. Os jovens, por outro lado, sonhavam com a possibilidade de final feliz, sendo cúmplices de uma história que tinha tudo para acabar mal. O apelo do amor era forte, mas as linhas entre o desejo e o desastre concorrem se borrar. Uma noite iluminada pela lua, o Apache invocou sua coragem, pronto para se declarar. O coração baixa rápido como tambor de guerra, com medo súbito de se expor. Ele sabia que a aldeia observava, sus olhos fervilhando de curiosidade, mas instinto profundo o imperava para frente. Ele tinha tudo a perder, e tudo a ganhar. E então, nesta noite fatídica, enquanto a música de violão ecoava ao longe, algo mudou. Grito corto o ar. Quem estava perigo? O que iria acontecer quando os destinos se cruzassem de uma vez por todas? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos já relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Reserve segundo para conferir o botão vermelho aqui embaixo e garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria triste por você perder nenhum dos conteúdos exclusivos que estou por vir. E enquanto você está lá, arrebente o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O grito rasgo a noite, agudo e desesperado. A música parou abruptamente, mergulhando a aldeia silencio ensurdecido. Os olhares se voltaram para a origem do som, onde uma figura se contorcia no chão. A viúva. O Apache sentiu o coração parar por segundo, frio gélido subindo pela espinha. Ele correu, cada passo pulsando com o peso de destino iminente. Ela estava cercada por homens da aldeia, suas faces pálidas na simplicidade de luz da lua. Os murmúrios se multiplicavam, coro de espanto e espinhento juízo. Por que ela gritou, alguém se atreviu a perguntar, mas ninguém tinha respostas.
Apenas alheres nervosos, Ciceros disfarcados de angustia da viúva se contorcia, a dor cravada como uma flecha msu pito. A crianca. Sua vos tremia, quais Cicero. Ella estava com a crianca. As palavras caíram no ar como uma bomba, ecoando entre os presentes. O Apache chego e agora, sus alhas fixos nos dela, buscando entender, buscando ajuda, buscando alguma luz na escuridão. O que ele poderia fazer? O que poderia salvá-la agora, os homens requiram instantaneamente, o quixo quedo choque. A situação estava se transformando pesadelo coletivo. Ele alhu para a multidão, e os alheres inquiridores se transformaram desaproveito. A aldea neo pode se arriscar, algum grito. Ela é uma viúva. E o filho, quem dará conta dele agora? A confuso crescia, turbilhão de voces e dúvidas. O Apache, como as mãos segurando a viúva, sentiu o calor do corpo dela se dissipar. Seu espírito se debaixa entre a vida e a morte, e ele sabia que não tinha escala. A beleza de sua força, muito mais forte que qualquer lealdade à tribo, o puxava. E seu pudes cuidar dela, e ele declara, a voz poderosa, mas pouco amiacada. O silencio caiu novamente, como manto passado, enquanto as palavras dele martelavam na mente da aldea. Ele teria que enfrentar todas as consequências de suas escalas, mas o que importava, afinal? A ligação já estava feita, fio invisível unindo suas almas. Enquanto o medo comunicava a se dissipar, uma nova sombra surgiu na escuridão. Cavalo relincu a distancia, e os ecos de cascos batendo no chão se aproximaram rapidamente. Grupo desconhecido estava chegando. O que traziam? Amizade ou hostilidade? O semblante do Apache endurecido. A batalha pela viúva apenas começara, mas outras forças já se moviam nas sombras de noite, aquele grito, aquela crianca e os mistérios que rodeavam as motivações de cada indivíduo na aldea iriam definir seus destinos. O que o grupo desconhecido queria? E, principalmente, o que realmente haviam perdido as almas envolvidas na trama ardente do amor e da dor? O Apache sentiu atenção no ar, uma mistura de expectativa e medo. Os alheres na aldea estavam cravados nele, cada pessoa como uma pedra passada na sua consciência. A viúva ainda contorcia-se, a dor cravada msu rosto, e ele mantive a mão firme sobre su coração, como se isso pudesse fazer a diferença dat som de cascos se aproximava. Ele viru-se, alhas dirico a estrada, onde a poeira começava a dançar sob a luz da lua. O que aquele grupo traria? Eram amigos ou inimigos? Seu coração acelerou os homens cavalos avancaram, suas sombras se estendendo como guerras ameaçadoras. Havia 5 deles, todos vestidos com roupas escuras, levando facas à cintura e olhar que dizia que não estavam lá para amizade. O primeiro a falar era homem alto com rosto marcado. Sabemos o que aconteceu aqui, disse ele, a voz grossa e baixa. O que você fará com ela? O Apache sentiu o sangue lhe ferver nas veias. Ele não podia dizer que a aldea tremesse de medo de uma viúva. Como assim, o que eu faria? Ela é uma mulher que precisa de ajuda, respondo, sua voz ressoando firme, mas as palavras saem carregadas de insegurança. O homem de rosto marcado aproximou-se, cada passo passado como aviso. Ajuda? Ou será que você quer pacto?
Pens bame, Apache. Uma vida por outra. Uma viuva por, futuro incerto. O olher deli alternava entre o rosto do Apache e o corpo fraco de viúva dada multidão comico a murmurar. Ele está vendendo a idea dela, alguim grito. O clamor de voces se agiganto, ente o silencio repentino tomo conta quando outra figura entra na cena. Era a avu de viúva, velha e enrugada, su olher caio de sabedoria e dor. Per, ela grito, mas sua voz estava embargada. As criancas, precisamos delas. O Apache alhu para a avu, su olher implorador. Uma força o impulsionava a agir, mas tudo que fazia era ampliar sua vulnerabilidade. O grupo de homens estava se divertindo com aquela cena de desespero, rindo com uma milicia que so aumentava a tensão. Se você não se decidir rapidamente, nos levaremos tudo que su, disse o homem alto. Essa é a nossa oferta. Neo ha outro caminho. O Apache sentiu aperceo de mundo pesadíssimo sobre seus ombros. Ele queria lutar, mas a dor de viúva o encarava. Uma escala precisava ser feita, e cada segundo estava passando, escorregando como areia entre seus dedos. O que ele poderia fazer agora? O que dizer para salvar a viúva e ao mesmo tempo proteger sua tribo? Ele percebeu que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que pensava, então, com grito de determinação, ele se levantou, seu coração instigado por novo propósito. Neo, eu neo vou dizer que isso continue, disse, sua voz ecoando firme. A multidão prendia a respiração, e os homens desconhecidos trocavam olhares nervosos, antes que pudesse continuar, uma explosão de gritos ecoou ao longe. Mais voces, mais sombra surgindo. O que estava se aproximando? O que estava prestes a eclodir naquela noite enigmática? A adrenalina disparou, enquanto os sentimentos de amor, medo e determinação se entrelacavam msu peito, criando uma tempestade interna de dúvidas e escalas. Agora, o que o futuro reservava? Qual seria o preço pelo amor e pela vida? A resposta estava além do horizonte, esperando para ser descoberta. O Apache sentiu a terra tremer sob seus pés. O som de cascos neo vinha de mais grupo de forasteiros, era uma onda de cavaleiros se aproximando, muitos deles, suas silhuetas escuras se destacando contra o sol noturno. Algo estava mudando arrepio percorreu sua espinha. A tensão voltou a escalar, e o murmurio da aldea explodiu em metáforas de medo e confuso. Ele olhou rapidamente para a viúva, seus olhos caios de implorantes perguntas, enquanto a avu tentava abracá-la, como se isso pudesse protegê-la de destino sombrio. Ficam calmos. Gritou o homem de rosto marcado, seus olhos maliciosos relampejando. Mas a necessidade de conforto sova vazia. O Apache não podia permitir que o pânico dominasse o momento. O grupo de homens a sua frente aumentava, cada mais ameaçador que o anterior. O homem de rosto marcado fez gesto e dos cavaleiros desmontou, avancando lentamente. Ele parecia lobo pronto para devorar suas vítimas. Suido se, Apache, disse este novo homem, rindo, porque o que se aproxima neo trara paz. Trara guerra. O coração do Apache pulsou agressivamente. A luta neo era apenas por uma vida, era pela sobrevivência de sua tribo, a memória de suas raízes, tudo o que ele amava. Uma explosão de gritos e tropel de cascos estourou a sua esquerda.
Ele virua cabica e vu uma novum de poeira se erger, cavalheiro vindo a toda velocidade, alguim que parecia estar fugindo de algo ainda mais assustador. É uma emboscada. Ele ouviu a voz de conselheiro ecoando na confuso. Precisamos nos unir, antes que seja tarde demais. E enteo a verdade apareçu, clara como o dia, a aldea estava cercada. Ele podia quase sentir a noite ruindo, o su escurecendo, e aquele peso de incerteza pareva como uma sombra. Entrega viúva, e salvaremos vocês. O homem de rosto marcado neo brincava. A amica passava sobre todos como manto de horror. O Apache sabia que precisava agir. Ele olhou para a viúva mais uma vez, sentindo seu metabolismo acelerado. Ele batalhou com suas emoções, a dor torturante de ter que escolher entre a vida dela e a segurança de sua tribo. Mas a urgência neo permitia hesitação. Ninguém tocara na viúva. Gritou, e seu próprio grito ecoou na multidão, por momento, o tempo parecia engasgar, o mundo e o seu redor desapareceu silêncio ensurdecedor, ate que a realidade invadia novamente. Alhando por cima do ombro, ele percebeu que o homem que fora mandado para frente estava retornando. Seu olhar tinha brilho intenso, uma mistura de medo e desafio. Va. O Apache gritou para os mais jovens da aldea. Coragem. Encontram lugar seguro. As crianças começaram a correr dirico à floresta, mas estrando estandiante corto o ar, e o homem de rosto marcado riu, riso que gelu o sang nas veias. Els neo chegareo tão longe. A floresta será o caixeo deles. A multidão começou a entrar pânico, e o Apache, último lampejo de determinação, disparou para o lado da viúva. Ele precisava proteger o futuro deles, a promessa de novo amanhecer. Mas enquanto caminhava, uma sombra já começava a apagar a luz da lua, uma nova sombra se aproximava do fundo da estrada. Era grande, muito maior do que qualquer criatura conhecida. O Apache parou, os músculos tensos. Quem você? Ele gritou para a figura que emergenciai as risadas se calaram instantaneamente. O que vinha msua dirico pediria ser a chave para o salvamento, ou a porta para a destruico. A pergunta pareva no ar, Valeria a pena arriscar tudo? Qual era o segredo que estava prestes a ser revelado naquela noite sombria? A figura na estrada se destacou contra a luz da lua, revelando homem alto, sua presença imponente rivalizando com a escuridão da noite. O Apache prendeu a respiração, seu coração batendo tão forte que parecia icor seus ouvidos. Os cavaleiros pararam, as expressos seus rostos mudando de escarnio para dúvida. Eu sou Elican, emissário entre os mundos, a voz do homem corto o silencio, profunda e calma. Ele neo parecia ameaçador, mas todo o ambiente ao redor dele pulsava com uma energia estranha e inquietante. As luzes de lanternas refletiam seu rosto, mostrando uma cicatriz que cruzava sua bochecha, como uma lembrança de passado sombrio. Os cavaleiros olhavam para Elican com desconfiança, como se tentassem decifrar o que uma figura tão enigmática poderia trazer. Você tema soluco para isso? O Apache perguntou, sua voz misto de esperança e desespero. O medo neo lhe diexava, mas Elican tinha algo que tirava de equação a desesperança. Os cavaleiros, que pareciam prontos para atacar, hesitaram.
Algo nas palabras de elican conseguiu acalmar pauco a tenseo no ar era como seele cargas misterio que pediria mudar tudo. Vim ofrecer uma escala. Mas primero, você precisa escutar. Sua voz sova distante, poderosa. O Apache sensu o peso dessas palavras. Ele queria proteger a viúva e sua aldea, mas a idea de fazer acordo com alguém tão poderoso, era risco, e ele sabia disso. O que você quer troca? Ele se lança na troca de palavras, os alhos fixos na figura enigmática. O, neo so eu quem quer algo, diz Elican, sorriso curvando sus labios torturados. A vida que deseja o equilibrio. E você, Apache, tem o poder de moldar esse destino. Uma decisão sua pode alterar o futuro. Calafrio percorreu a espinha do Apache. O que Elican estava realmente sugerindo? Ele se perguntava se poderia confiar nele. O homem de rosto marcado, observando tudo, rugia de raiva. Atenção se sentua, como se o tempo tivesse parado. Per com suas palavras vazias. Els neo veo se render, e você sabe disso. Sua voz corto o ar, imponente e ameaçadora, arrancando a atenção do Apache. É verdade, Elican assentiu lentamente, mas talvez haja uma maneira de evitar o pior. Sacrifício necessário, uma escala vital. A viúva, pode ser o elo entre os mundos. Elican se adianto, suas ficos ficando mais sombrias. Porém, você deve ir agora. Caracos bat iam compasso na multidão, e o espaço parecia separado entre a expectativa e a incerteza. O Apache sentiu no se formar na sua garganta. O destino de aldea nas mãos dele, mas a idea de colocar a viúva risco marreia com seus instintos mais profundos. O eco de risadas distantes dos cavaleiros cortava a neblina do silencio, e a urgência comunicava a dor. Você deve decidir, a vida de viúva pela segurança de todos, ou lutar, sabendo que sua escala pode accurar a todos a voz de Elican Cicero, desafio que neo podia ser ignorado. Neo vou entregá-la. Diz o Apache, arriva e a coragem pulsando suas veias. Mas Elican fez gesto sutil, como quem reúne os espectros de noite. Você ainda neo compreendo. Como a escala dele, será que você salvara a sua tribo ou els encontrareo fim trágico? O homem de rosto marcado avançou ameaçador, e a multidão estava presa suspense palpável. Diante do Apache estava uma escala dolorosa, e atrás dele, os olhares de todos concorrem a cobrar uma resposta, Elican recuou pouco, observando, parecendo entender a gravidade do momento. O que aconteceria se ele dissesse que havia outro caminho? O que estava escondido sob a superfície desse enigma, o Apache sentiu que o mundo girava a o seu redor. Naquele instante, a noite tornou-se manto passado. Ele precisava decidir, mas a resposta ainda dancava entre sombras e promessas. Havia segredo ali, uma linha tenue entre o que poderia salvar ou destruir tudo. O que Elican sabia? O que realmente estava jogo? A resposta estava a passo, mas as consequências seriam devastadoras. O coração do Apache disparou mais uma vez, e a verdade parava no ar, qual seria o caminho que ele escolheria. Elican observava com olhos que pareciam ver através das almas. O Apache ainda hesitava, o peso da escala se transformando uma pressão agonizante no seu peito.
Era como se a noite tivesse congelado momento de pura expectativa. O murmurio nervoso dos cavaleiros crescia ao fundo, com alguns comunicando a se mover inquietos, buscando a caio. Você neo tem tempo a perder, Elican insisto, seu tom mais intenso agora. Decisos precisam ser feitas antes que a noite angula a luz. O Apache se viru para a viúva, relance rápido, mas seu coração despedico se ao encontrar seu olhar caio de medo e comprehenso. A beleza dela, mesmo meio ao desespero, o afeto profundamente das voces atrás dele tornavam se mais altas, trazendo uma sensação de urgência. O homem de rosto marcado rosnava, sus olhos brilhando com raiva e desprezo. Essa conversa neo levara a lugar algum. Precisamos agir antes que el saitam mais fracas. As palavras ecoaram, e a amica se transforma chamado dorido para a caio. É verdade, Elican concordo com movimento sutil de cabeça. Mas seguir sem sabedoria pode trazer consequências piores do que você imagina. Ele aproximo, sua presença envolvente intensificando a atmosfera. O que você decide agora moldara as vidas de muitos. A insegurança invadiu o peito do Apache. Ele se sente dividido, tão fraco sua dúvida. Você diz que a viúva é importante, mas o que significa isso? Ele neo sabia se estava mais preocupado com o destino dela ou com sua própria incapacidade de decidir. Elican sorriu, mas neo era sorriso confortador. Era como se ele estivesse se alimentando de confuso. Ela o elo, Apache. O que você oferece pode preservar a vida. O causar uma escuridão ainda maior. A voz estava carregada de mistério que parecia preencher a noite. O Apache fechou os olhos por instante, a imagem de aldeia serena e caia de vida antes de tempestade voltar a sua mente. O que ele poderia fazer, os cavalos começaram a se agitar, relinchando e batendo os cascos na terra, como se já sentissem atenção no ar o homem de rosto marcado se aproxima mais, encarando o Apache com olhos caios de desprezo. Você é tolo se achar que esses jogos levarão a algum lugar. Escala agora, ou todos pagarão o preço. O Apache respirou fundo, seu corpo tenso. Apresseo era insuportável. Ele olhou novamente para a viúva. Aqueles olhos imploravam por proteção, e seu coração disparou. O que você realmente quer de mim, Elican? Você neo está aqui apenas como emissário, está? O sorriso de Elican se defez. Minha missão é mais do que simples palavras. É teste, uma prova do seu verdadeiro valor. A intensidade aumentava a cada instante, os cavaleiros atrás se aglomeravam, formando uma parede ameaçadora. Se eu salvar a viúva, o que acontecerá com a minha tribo? O Apache perguntou, sua voz fervendo com emoções conflitantes. Elican fez uma pausa, as palavras parecendo pesar mais do que o ar ao redor. Você escolhera entre o que ama e o que deveria proteger Elican entre o giro, apontando para a escuridão além da estrada. A escala está a passo do abismo. Grito corto a noite quando cavaleiro do passo à frente, incapaz de resistir da montanha de incertezas passava no ar, e olhares nervosos foram se cruzando. O ambiente se tornava mais hostil a cada segundo. O que aconteceria se ele falhasse? Você precisa decidir, Apache. A voz de Elican ressoava agora poderosa e cortante.
Cada tocta sua palavra caçava arepios. A noite neo espera. Enquanto a situação gritava por respostas, o coração do Apache baixa descontroladamente, e uma decisão ardia na ponta de sua língua. Lá, entre perigo e sacrifício, a nocaio de futuro cômico a se desvanecer. Havia algo escondido, misterio profundo que pairava sobre todos. O que ela queria verdadeiramente? O que realmente estava jogo, a tensão crescia, e o peso da escala do Apache pairava como uma sombra sobre todos, uma linha tenue entre vida e morte esperando para ser cruzada. O que ele escolheria antes que a luz de lua se apagasse? O Apache sentiu como se o tempo tivesse parado. Cada batida de seu coração ressoava como tambor de guerra, ecoando seus ouvidos. O peso de escala se tornava cada vez mais sufocante, como se a escuridão e o seu redor estivesse lentamente engolindo a esperança. Elican alha nos olhos do Apache, sua expresso imutável. Faca sua escala, o enteo, novo caminho será imposto a você. O homem de rosto marcado franziu a testa, impatient. O murmurio dos cavaleiros se transformava gritos de urgência, pontuados por espadas sendo desembainhadas, e o acio reluzia sob a luz de lua da viúva, como o olhar perdido, parecia espectro de sua antiga vida. O Apache conhecia seu valor e sua dor. O que se torna a vida dela seu neo escolher? A pergunta saiu como Cicero, mas o peso por trás dela exigia que todos escutassem da atmosfera estava carregada de tensão. As palavras de Elican ainda ecovam sua mente. Você será lembrado, Apache. A escala que tomar pode mudá-lo tudo. Ele se sentia perdido, dividido entre seu dever e o que seu coração ditava. O homem de rosto marcado avançou. Estamos perdendo tempo. As sombras vêm. O que você decidiu? O Apache ficou paralisado. O que aconteceria se ele falhasse? Aperta parecia abismo escuro, e seu corpo estava pronto para ceder ao desespero, Elican moveu-se mais perto, o olhar afiado como a lâmina de uma adaga. Você decidera entre o que ama ou o que deveria proteger. Pense nos outros. Cada palavra era uma faca, cortando suas certezas. Do outro lado, os cavaleiros se aproximavam, a raiva era palpável. As lancas reluziam, e os rostos eram contorcidos de frustração. O Apache sentiu uma onda de desespero subindo como uma mervoraz. O que ele faria com a vida de tantos suas mãos? Se você neo decidir breve, a escala será tirada de você. A voz de Elicanico, cortante como traveio. Ele virou-se, e nesse instante, com movimento rápido, tirou antebraço de arma, gesto que dixu os outros alvoroco. O tempo parecia desacelerar enquanto ele lutava com suas emoções. As lembranças de el dia, seus amigos, os rostos infantis caios de vida. Ele queria protegê-los, mas como faria isso se a viúva fosse chave para futuro? Neo havia ali caminho certo, apenas sombras e ecos de decisões neo tomadas. Escala agora, Apache, Elican pressionou, os olhos firmes e sombrios. A luz da lua já se está esvaindo. A pressão no peito do Apache crescia a cada respiração. Ele sentiu como se cada membro do seu corpo estivesse chamas, queimando pela ansiedade. E enteo, como se o destino tivesse escolhido por ele, o Apache gritou,
eu opto pela viúva. O clamor icu como lamento ansioso, mas ainda havia palpitacos de dúvida e medo. Grito de raiva irrompu entre os cavaleiros. Mas elican neo soriu. O olher deli enduriço. Pilher tudo isso pode neo ser o único prico. Era como se cada letra estivesse carregada com uma verdade terrível. O que isso significava? E enquanto os olhares de todos estavam fixos no Apache, ele percebeu que a escala neo era apenas sobre salvar ou perder. Era sobre o que estava realmente em jogo. Algo muito mais sombrio se escondia nas sombras. Uma sombra se movia ao fundo, e instante, tudo parecia mais perigoso do que antes. Uma figura familiar surgiu entre a escuridão, e o coração do Apache disparou com sentimento desconhecido. O que aquele visitante inesperado queria? O que mais estava prestes a ser revelado? A história estava longe de terminar, e, ao contrário do que acreditava, a escala do Apache poderia desencadear chaos além de sua compreensão. As sombras tinham muitos segredos, e ele só comunicava a arranjar a superfície. A figura familiar se destacou na escuridão. O coração do Apache disparou. Ele não podia acreditar. Era ela, a mulher que trouxera luz ao seu mundo sombrio, uma luz agora ofuscada pela tempestade que se formava. Você? A voz dele mal saiu, sussurro quase inaudible. A viúva também olhou, seus olhos refletindo mix de alívio e terror. A presença dela era ao mesmo tempo alívio e peso insuportável. Como ela estava ali? O que ela queria? Os cavaleiros pararam. O ar estava carregado, a tensão quase palpável como uma corda esticada a ponto de se romper. Elican fez movimento brusco, claramente desconfortável como nova chegada. O que você faz aqui? Ele neo disfarço o desprezo. Eu vim ajudá-lo, a voz de mulher tremia, mas havia uma determinação ardendo msu olhar. O Apache sentiu o calor de emoco crescer dentro dele, mas ao mesmo tempo, gelo o envolvia. E se isso fosse uma armadilha? A multidão de cavaleiros hesitou, eu podia ver o odio crescendo seus rostos. O maníaco de lâmina, aquele homem de rosto marcado, fez passo à frente. Você não deveria estar aqui. Retire-se antes que seja tarde demais. Sua voz sova como lâminas afiadas cortando o ar eu não tenho medo de vocês. Ela gritou, mas a bravura sova frágil. O Apache havia hesitar, sua presença ameaçada pela bilis negra que girava ao redor deles. O que ele deveria fazer agora? Proteger a mulher que amava ou enfrentar as sombras que se aproximavam? Você não pode proteger todos, Elican retruco, su tom sarcástico cortando o silencio. Esse jogo de sombras tem prico, Apache. Você o sabe. Onde está sua lealdade? Apreciou nas palavras dele passava como tijolo. Os cavaleiros avancaram, arriva pulsando como tambor de guerra, cada deles se movendo como o chão sob seus pés pudesse devorar suas escalas. O Apache sentiu cada músculo do corpo se tensionar. Ele precisava decidir, e rápido da viúva estendo a mão, acariciando seu braço. Confie em mim. Juntos, podemos enfrentar isso. O toque dela era suave, mas havia fogo neles, complicando ainda mais o que já era caos emocional, e ele sabia que uma decisão precisava ser tomada. Mas qual?
Esteva uma encruzilhada, entre o amor e a lealdade, entre o que poderia ser e o que já era. O peso das expectativas dos e os rostos adormentados dos que ele prometera proteger cumcarão a girar msua cabica enteo, com grito, dos cavaleiros atacu. A lâmina corto oar, e tudo mudo instant. O Apache agiu instintivamente, emperando a viúva para o lado. Ele sentiu a adrenalina disparar, o medo quente como fogo, mas não havia tempo para pensar, com movimento rápido, ele se viru e capturou o golpe. O som do acos encontrando eco como rugido na noite. O desespero tomo conta, e a luta cômica. Agora, não era mais sobre decisos. Era sobre sobrevivência, mas enquanto os primeiros golpes eram trocados, algo reçu nas profundezas do coração do Apache. Uma ideia assustadora começou a tomar forma. E se a escala que ele fizera não fosse a única que importava? E se algo ainda pior estivesse caminho, algo que não poderia ser enfrentado apenas com coragem? Logo, uma nova sombra se ergueu na escuridão, uma forma que trazia ar de familiaridade que ele não conseguia entender. O que mais estava escondido ali? O que mais o aguardava nas sombras, prestes a se revelar? O Apache sentiu a força da lâmina contra sua, choque que reverbera por todo seu corpo. Ele estava focado, instinto animal dominando sua mente. A luta não era apenas uma batalha física, era sobre sua vida e a vida da mulher à sua esquerda. Cada golpe desferido pelos cavaleiros ecoava como clamor de guerra, lembrete do que estava jogo da viúva estava paralisada, sua expresso refletindo pavor e confuso. Sem pensa, ele gritou, fique para trás. Mas ela não se moveu. Em vez disso, ela observou, absorvendo cada cena com olhos arregalados. Atenção suas costelas fez o coração dele palpitar, e canavanco, seu corpo como uma sombra espectral contra a luz escassa. O Apache viu o desprezo estampado no rosto do rival. Cada passo que ele tomava parecia aumentar o peso de decisão que ainda não fora tomada. O Apache não podia perder de vista a amiga que ele representava. We have to finish this. Gritou dos cavaleiros, sua voz rouca de raiva e adrenalina. Ele era chau com fome, e todos ao redor pareciam prontos para devorar sua presa. O Apache recuou, forcando golpe potente contra dos cavaleiros, mas mantendo a guarda. Ele sentiu a dor por cada golpe que trocava, mas aquilo não importava. O que importava era a mulher ao seu lado, cada instante que a mantinha longe do perigo. Fique aqui. Ele gritou para ela, suas mãos tremendo de frustração e medo. A guerra dentro dele pulsava, a luta entre querer proteger e querer amar. Mas tudo que ela sentiu foi arrepio, a determinação mantendo-a firme ao seu lado. Clangor metálico eco. Elican atacu, cortando o ar como uma serpente. O Apache foi rápido, desviando, mas não rápido o suficiente. Elican sorria, sorriso cruel que congelava o sangue nas veias do Apache. A luta se intensificou, e ele mal conseguia acompanhar. O pensamento de perder a mulher o acelerava, cada movimento mais passado que o anterior. De repente, uma voz feminina, clara e feroz, cortou o barulho das lâminas. Saíam do caminho. Era a viúva, e suas palavras ressoavam como traveio. Ela avancou,
desafiando todos os cavaleros msua frente. O Apache fico chocado. A mulher que amava, a que ele queria proteger, estava agora à frente, desafiando a escuridão. Ele nunca tinha visto aquela força antes. Calafrio percorreu sua espinha enquanto ele a observava, lutando contra o medo que consumia seu ser. O que ela estava fazendo, Elican parou, surpreso com a ousadia dela. Por breve momento, a batalha se aquietou, silencio tenso envolvendo todos como se o tempo tivesse congelado. O medo nos olhos de mulher era real, mas sua determina que o brilhava. O Apache sentiu seu coração acelerar, uma confuso de amor e pavor sacudindo seu ser. O que você pensa que está fazendo? Elican questiona, sua voz cortante, quais se divertindo. Eu estou aqui para acabar com isso. A viúva respondeu, o calor sua voz como uma tocha lancada na escuridão. O Apache desejava agarrá-la e puxá-la para longe, mas ela ficou firme, enfrentando o abismo. E acima tenseo cresceu, cada segundo dilatado sua mente. Enteo, como estilo, os cavaleiros começaram a se mover novamente. O Apache golpea, e a luta recômica, cada movimento impiedoso e caio de raiva. Elurk e os outros eram como sombras, atacando. A adrenalina fez o mundo ao seu redor se transformar barreo, mas no meio do caos, o Apache sentiu algo mudando. O ar estava passado, e neo era apenas pelas lutas. Tremor sutil na terra, pressentimento de que uma tempestade pior estava a caminho. Ele olhou para a viúva, que estava agora no centro de confuso, e uma frase parava sua mente. Ele precisava salvá-la, mas como, a última coisa que viu antes de desferir outro golpe foi uma sombra se movendo nos arredores. Algo mais se aproximava, uma presença fria, e neo era apenas mais cavaleiro. O medo o envolveu e o questionamento ardia sua mente, que misterios ainda aguardavam nas sombras, a batalha era apenas o início de uma noite terrível. A luta se intensificava, as lâminas cortando o ar com raiva. O Apache lutava como leal, cada golpe seu ecoando a promessa de defender o que mais amava. Os cavaleiros avancavam com determinação, mas havia algo mais na atmosfera. Ele sentia pressentimento, uma sombra mais profunda, escura e inquietante que se aproximava. A viúva enfrentava seus medos, sua determinação incendiando o ar ao redor dela. O Apache neo tinha mais certeza de como proteger essa força impressionante e vulnerável. Ele sentiu como se o mundo estivesse desmoronando, os ecos de batalha abafando o murmúrio de suas esperanças. Neo se expô assim. Ele gritou. Mas ela continuava, cada passo mais firme, olhos brilhantes como a chama de coragem. Uma fraqueza tomou conta dele, o medo de perder tudo passando sobre seus ombros. Mas nesse instante crucial, Elican observava, com sorriso torto, seu olhar malicioso prestes a encerrar a batalha. Acabe com isso. Elican ordenou aos cavaleiros. O Apache disparou Dirico a viúva, mas uma armadilha de sombras os cerco. O tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto ele se movia. Ele precisava agir. E como se o universo estivesse conspirando, rugido resu, e uma onda de cavalos galopou Dirico a eles. Eram os aliados do Apache, respondendo ao chamado do perigo. Uma onda de esperança e acos rápidas envolveram a batalha.
Os cavaleros hesitaram, o desespero comicando a tomar conta deles. Va, agora. Grito o Apache para a viúva e os outros. Sus caracos pulsavam em unisono, a conexo entre eles crescendo mais forte. Como se subessem que juntos poderiam vencer qualquer escuridão. E enquanto o Apache lutava com toda a força que ainda lhe restava, a viúva se lançou à frente, sua presença iluminando a noite. Unam se, todos. Sua vocicu como chamado a batalha, e nesse momento, os jovens da aldea emergeram, empunhando lancas e arcos. O desespero do homem de rosto marcado era palpável, mas a coragem se condensava no ar passado, e a resistência do Apache se intensificava. O chaos se desdobro. Flechas zuniu pelo ar, atingindo os cavaleiros que tentavam fender as linhas. O Apache lutou, sentindo a adrenalina correr suas veias, sua determinação disparando como incendio. Elican observava a cena, uma frustração crescente se acumulando seu rosto, mas enquanto lutava, outra sombra caminhava por trás dele, e uma percepção aterradora tomou conta de suas emoções. O verdadeiro teste neo era apenas a luta com aqueles cavaleiros, mas sim a coragem de confrontar o que vinha pela frente. Ele precisava decidir se a força envolvendo a aldea era suficiente para garantir futuro diferente da luta estava longe de acabar. O Apache olhou para a viúva. Seus olhos refletiam neo apenas determinação, mas também amor. Naquele olhar, ele encontrou o que precisava. Vamos juntos, ele afirmou, agarrando a mão dela, uma força antiga e poderosa pulsava entre eles e, nesse momento, todas as tensões começaram a dissolver como neblina ao sol. Eles formaram seu coração, armados com a força do amor e da esperança. Os aliados avancaram, e enquanto os cavaleiros de escuridão eram empurrados para trás na confusão, a presença de Elican começou a desaparecer nas sombras. O maníaco de lâmina finalmente recuou, incapaz de lidar com a mer imbatível de força combinada. Neo desistiria tão facilmente. Elican gritou, sua forma desaparecendo enquanto novo amanhecer começava a surgir. O Apache sentiu isso como sinal. Eles venceram, mas o verdadeiro desafio estava nas escalas que agora precisavam ser feitas. E diante daquela nova luz, o coração dele se abriu, como a aldea unida, como o apoio da viúva ao seu lado, eles iriam reconstruir, recuperar o que foi perdido e garantir que a escuridão nunca mais dominasse. O amor triunfaria. E assim, sob a luz do novo dia, enquanto os primeiros raios do sol quebravam a escuridão da noite, a aldea se reunia celebração. O Apache e a viúva estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio. E com sorriso, ele sabia, o amor era a verdadeira força. Agora, antes de seguirmos frente, e o preciso de sua ajuda, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Smash o botão de like agora para mostrar que está contigo e alimentar o algoritmo. E encha a ciclo de comentários com suas ricos e teorias sobre esse final. Faria questo de ler cada uma e saber o que você acha. Neo perca tempo e compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esse desfecho. Este é o momento de apoiar o canal e fazer parte dessa comunidade incrível.